This is Bharat. Now we are discussing about the concept of probability role for machine learning or deep learning. So, machine learning, so we wanted to predict something based on the data available. If the data is very small, then we can predict easily. Whenever the data is increasing, so in the case of a large data sets and the sample size is more, then it is difficult for us to exactly say something happen. So in such cases, there is an uncertainty. Then the probability we are going to predicting that there is a chance of getting 10% or 20% of this. So for example, if you see the railway reservation system also, so once you book the ticket, so we are going if you want to confirm, so the confirmation of the ticket, it is going to showing that the probability 20% or 30% of probability is showing. So in all the cases in real world problem, so all the time whenever the sample size is more, definitely, so exactly we cannot able to say, but we can able to say the probability, the chances of getting happening some event, right? So that is only the definition is. It is a like probability measures the likelihood of an event occurring. So right, so this is the formula. So let us see example. So to if you toss a coin, so the possible outcomes for this coin are two. So అందులో కూడా, so if you want to get a head, then what is the possibility? The possibility of getting head is of 1 by 2. And in such case, again, if you want to get the trail, then that is also possibility of 1 by 2 chance. So if you write this 1 by 2 in terms of points, then it will be of 0.5, right? So that's why all the expectations or all the probability for every example, it will be maximum of 0 to 1 point 0 to 1. So it is the possibility for getting the head is 0.5, and possibility for probability for getting the trail is of 0.5. So in one more example we can take. If you roll a dice, so the dice is having 6 sides, so then you can see one possibility of getting 5. So if you want to get each side separately, 1 2 3 4 5 6 independently, so then there will be a chance of getting uh, every one as a separate, then it will be of 1.6, 1 by 6, nothing but there is a one chance of all six possible outcomes. And if you want to get 6, then it is also of one possibility out of all six possible outcomes. So in the same case, if you see even number are different. ఇక్కడ ఇందులో ఈవెన్ నంబర్స్ తీస్తే 2 4 6 are there. So in these 2 4 6, these are the even numbers. So what is the possibility and probability of getting the even number is absolutely, and it is of 1 2 3. So these are the three occurrences are there. So in these three occurrences, when you are writing the probability, we will write a 3 by 6. Out of 6 possible outcomes, we have three possible uh, three possibilities are there for getting the even. At the same time, in this above example, so what is the possibility to get the odd number? It is also of three possibilities are there. So likewise, we are using the probability concept in the machine learning also. As we already know that, so the machine learning, if you after supplying the input to the model, then we are going to predicting something. So that prediction values will be in between 0.2 and 0.3. So these values are of in between 0 to 1 prediction. So out of all these possibilities, 0.2 or 0.3, 0.4, so which is having the higher possibility for detecting the input as a output, then that is the uh, good probability is having. So in the same case, we can also discuss about some of the probabilities, types of the probabilities are there.
So one is a conditional probability. The conditional probability, it is the probability that the second event B occurs given that the first event A has occurred. సో అంటే ఇక్కడ కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ అనే ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ ఇక్కడ ఏంటంటే, సో ద సెకండ్ ఈవెంట్ బి ఇట్ అక్కర్స్ గివెన్ దట్ ఏ ఈజ్ ఆల్రెడీ అక్కర్, అంటే ఒక ఈవెంట్ జరిగింది, ఆల్రెడీ జరిగి ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కండిషన్ అనమాట. సో మీకు అది క్లియర్గా అర్థం కావడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, టాసింగ్ 3 fair coins. So each coin having the possible outcomes are generally head and tail. So if you toss 3 coins at a time, what are the possibilities are there? So this is the sample space. All possible outcomes are, so one time you may get uh, uh, head, and one time you may get only trail. So likewise we have all 8 possibilities are there. So these are the possible outcomes if you toss a coin at a time. So now from this example we are going to understand in the how the conditional probability works. So here occurrences and events mentioned A and B, at least 2 trails appear, and B event is first coin shows head. Okay, now conditional probability, what is the probability of getting at least 2 trail? So we have to see the sample space, and 2 trails appears, at least true ante 1 2 3, okay, and here 4. So out of 8 sample space, so 4 possibilities are there, that at least two trails appear avvadaniki 4 possibilities ఉన్నాయి కాబట్టి what is the probability of getting event A అంటే it is it is of 4 by 8 chances. Out of 8, 4 possibilities are there, right? And at the same time if you see the probability of B, first coin shows head. So out of all these 8, first coin shows head, so one possibility, and this is 1 2, and this is 1 3, and this is 1 4. So it is also found that only 4 possibilities are there. So the probability of an event B occurs 4 only. So that's why out of 8, 4 possibilities are there. So that's why it is of 4 by 8. So now we'll see P probability of A and B. So we are going to identify this value first to get the conditional probability. So probability of A and B is nothing but these both things happen at a time. So probability of A and B is nothing but, so we have to ante rendu ఒకటేసారి జరగాలి, at least 2 trails appear అవ్వాలి, and at the same time first coin shows head. So out of all these 8 possibilities, so first at least 2 trails ఉండాలి, అందులో ఫస్ట్ కాయిన్ హెడ్ అయి ఉండాలి. సో 2 trails ఇక్కడ 1 2 3 and 4. సో వీటిల్లో ఫస్ట్ కాయిన్ మాత్రమే హెడ్ ఉండేది వచ్చేసి ఓన్లీ 1 possibility is there. This is the possibility, right? So that's why out of all possible outcomes, I hope you understand the concept. So the 1 by 8 chances. So now we are going to identifying the conditional probability. So we already calculated probability of A and B by, and here the formula derives by probability of A. The probability of A is already calculated, it is 1 by 2. So now this is the conditional probability concept. Next, joint probability. So the joint probability is nothing but, so multiple events occurring together. సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఏ ఈవెంట్ బి ఈవెంట్, సో ఈ రెండు కామన్ ఒకటేసారి జరిగితే మల్టిపుల్ ఈవెంట్స్ అకరింగ్ టుగెదర్ అంటే, సో ఆల్రెడీ మనం ఇన్ ద అబోవ్ కేస్ వీ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేటెడ్ దట్. సో స్పెసిఫిక్గా మనం ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చూద్దాం. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎ కస్టమర్ బయింగ్ ఏ రెడ్ షర్ట్ అండ్ బ్లూ షర్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ. సో ఇది ఇండిపెండెంట్ కేసు. ఈ కేసులో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ వచ్చేసి వాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్లో
0.2 ఇచ్చారు, probability of B 0.3. And if you want to find out the probability of A intersection B or probability of A and B is independent cases కాబట్టి 0.2 into probability of A into probability of B, it is 0.2 into 0.3. సో అదే కనుక డిపెండెంట్ కేసు అయితే, ఇది ఇండిపెండెంట్ కేసు. ఒకవేళ డిపెండెంట్ అయితే probability of A into probability of B such that A is given. ఓకే, సో ఇలా, సో ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీస్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. మనం ట్రైన్ చేసే ప్రిడిక్ట్ చేసేదంటూ ఐదర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్ కానీ డీప్ లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్ కానీ. సో వీఆర్ ఆల్వేస్ వర్కింగ్ విత్ ది ఇన్పుట్ ది మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా సెట్స్ కాబట్టి, సో ఆల్వేస్ వీ వాంటెడ్ టు ప్రిడిక్ట్ and we wanted to detect something. In such cases we are supplying all the numerical values in the equations, so then we'll get that the predicted values will be in between 0 to 1. సో వాటిల్లో we need to predict that. మనం ఇందాకే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినట్టుగా రైల్వే రిజర్వేషన్ కేసులో వాట్ ఇస్ ది ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ది కన్ఫర్మేషన్, అంటే మనం బుక్ చేసుకునే టైంకి కన్ఫర్మ్ అవుతుందా లేదా, సో ప్రిడిక్షన్ షుడ్ బి దేర్. సో సిమిలర్లీ IMD, Indian Meteorological Department, it is detecting the weather forecasting. So in weather forecasting also, so we are detecting that, so tomorrow rain may come, so that what are the chances of getting that event happen. So what are the chances of getting less event happen for some other case. సో ఇలాంటి కేసెస్లో మనం ప్రాబబిలిటీ కాన్సెప్ట్ని మెషిన్ లెర్నింగ్ కానీ డీప్ లెర్నింగ్ కానీ మనం డిస్కస్ చేస్తాము, యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి. సో ఫర్ ది మెషిన్ లెర్నింగ్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ ది డీప్ లెర్నింగ్ సబ్జెక్ట్, వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ వీ నీడ్ టు గో త్రూ ది బేసిక్స్ ఆఫ్ ది ప్రాబబిలిటీ. సో ఇన్ సచ్ కేస్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ది రోల్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ. హౌఎవర్ వీ కెన్ ఎక్స్టెండ్, విల్ హ్యావ్ ది so more concept and more discussion on the probability, right? So in that direction, so one more probability type is marginal probability. The marginal probability of an event occurring is it is a unconditional probability. సో అంటే ఇది క్లియర్గా మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. సో మార్జినల్ ప్రాబిలిటీ చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ మేల్స్ పాస్ అయిన వాళ్ళు ఇక్కడ, ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఇక్కడ, టోటల్ వచ్చేసి 102. అండ్ ఫిమేల్స్ 68, 30. ఇక్కడ మేల్స్ పాస్ అయింది 46, మేల్స్ ఫెయిల్ అయింది 56 అవుట్ ఆఫ్ 102. ఫిమేల్స్ పాస్ అయింది 68, ఫెయిల్ అయింది 30, టోటల్ వచ్చేసి 98. సో ఈ కేసులో వాట్ ఈస్ ది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ మేల్? సో మేల్ గురించి మాత్రం మనకు కావాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఇండిపెండెంట్గా ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ మేల్ ఈజ్, సో మనకి పాస్ అయిన వాళ్ళు కావాలనుకుంటే, సో మనకి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అలాగే ఇండిపెండెంట్గా ఓన్లీ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫెయిల్ కావాలనుకుంటే క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. తర్వాత వాట్ ఈస్ ది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ మేల్? సో మేల్ ప్రాబబిలిటీ కావాలనుకున్నా కూడా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో ఫిమేల్ ప్రాబబిలిటీ కావాలనుకున్నా కూడా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో ఎందుకంటే, సో ఇన్ ది రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ది వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ది లార్జ్ డేటా సెట్స్, so these all are required. So in different type of questions may rise and different type of possibilities are there. So what is the probability of getting pass? How many are attended the exam? So if you take the example of placements also, so how many are eligible for the placement and how many are participated in the placement and how many are selected in that particular company. So based on some data is available, we can able, if you train the data to the machine, so then machine can able to predict that based on some pattern, it is going to be predicting that, so there is a chance of getting the some result. అంటే ఈ డేటాని బేస్ చేసుకొని ప్రిడిక్షన్లో కూడా దీనికి పాసిబిలిటీ ఉంది, దీనికి పాసిబిలిటీ లేదని ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్, ఒక సో ఈవెంట్ జరిగిన తర్వాత ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్. సో వాట్ ఈజ్ యువర్ ప్రిడిక్షన్? So prediction sometimes may be true, may not be true, but so predicting the result is also a very important in our case. So these all are happening
so in the our domain machine learning. So because of there is a backbone, and one of the building block of the machine learning concept is probability concept. So when you are writing in the exam, we need to concentrate on what is the role of probability in the machine learning. And so with an example we have to explain in the machine learning. So in our video we have discussed what is the basic concept of the probability, and we have many more examples on this. With a suitable example we have to explain in the exam. So that is about the concept of probability, basic knowledge required for the machine learning or deep learning. That's all. Thank you for all. Thank you all. I will meet in the next video for with a new concept. Thank you.